काढून नुसते बांगडे खाल्ले शेवटे फोडून तिरा पोण गोय गोयकार पोण The Directorate of Fisheries and Government of Goa brings to you Aqua, the mega fish festival of Goa, with the spirit of Goinkar Pond, and celebrating the rich culture of fishing which is prevalent in Goa for decades now altogether. Ladies and gentlemen, we are now about to begin the inaugural ceremony. I request all of you to kindly reserve a place for you there in the chairs that are systematically placed. We are concerned about your comfort, so please make your way there at the sitting area and kindly be seated. We have the whole evening, which is going to be full of entertainment and a major lineup of great performances. We also have stalls lined up on all sides, which are going to cater to your thirst and hunger. We also have departmental stalls which we need you to explore around. But for now, I want you to please welcome our esteemed guests with a thunderous applause as they make their way here up to the dais area. I request Honorable Minister for Fisheries, Shri Vinod Palyekar, the host of this mega event, to kindly escort our chief guests and our other guests of honor to the stage. With us today, we have Srimati Mridula Sinha, Honorable Governor of Goa. Let us put our hands together in a thunderous applause and welcome our dear guests. Ladies and gentlemen, we also have with us Shri Manohar G. Parrikar, Honorable Chief Minister of Goa. We have Shri Vinod Palyekar himself, who's escorting them. We have Shri Vijay Sardesai, Honorable Minister for Country and Town Planning and Agriculture, and Shri Jayesh Salgaonkar, Honorable Minister of Housing, RD and Ports. We also have with us Michael Lobo, Honorable Deputy Speaker of Goa. Let us put our hands together once again as our esteemed guests make their way up here to the stage. We also have Shri Prashant Naik, the chairman, and we are also joined by the chairperson of the SGPDA, Dr. Renuka Da Silva. It is now time to declare and open
the Mega Fish Festival open. But before that, I think all of you need to join me in a quick countdown from a 10 to a 1 before we open this mega event open with the firecrackers that are going to be suspended up there in the sky. Come on, everybody, please count with me. A 10. Louder, come on, everyone. A 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. We're now going to have the fire display in a short while there, which you will be able to see. And of course, it goes by tradition to begin any event by invoking the blessings of God. We now have the auspicious lighting of the ceremony, which is going on here. As you may see, we have our chief guests and our guests of honor doing the needful. Let us be filled with reverence now. Let us be filled with reverence now as we invoke the choicest blessings from the Lord. Since this is the first day of the mega event, we want everything to go well with every Goan that is present here right now and outside. Thank you very much, dear guests. It is now time to acknowledge the presence of our honorable guests up here on stage and to show them our love and appreciation. I now request Honorable Minister for Fisheries, Shri Vinod Palyekar, to offer a fruit basket as a token of appreciation and love to our Honorable Governor of Goa, Srimati Mridula Sinha, who is the chief guest for this evening. Let us put our hands together now. Thank you very much. I once again request Shri Vinod Palyekar to now offer a fruit basket to our Honorable CM, Shri Manoj Ji Parrikar. Thank you. We now have Shri Govind Jaiswal, Director and Secretary of Fisheries, offering a fruit basket as a token of love and appreciation to Honorable Minister for Fisheries, Shri Vinod Palyekar. Let us put our hands together, ladies and gentlemen. Once again, I request Shri Govind Jaiswal to offer a bouquet to Shri Vijay Sardesai, Honorable Minister for Town and Country Planning and Agriculture. Next,
Shri Govind Jaiswal will now offer a fruit basket to Honorable Minister of Housing, RDA and Ports, Shri Jayesh Salgaonkar. I once again request Shri Govind Jaiswal to offer a memento to Shri Michael Lobo, Deputy Speaker of Goa. Shri Chandrakant Velip, Deputy Director of Fisheries, will offer a token of appreciation and love to Dr. Renuka Da Silva. It is now time for us to get our share of insight from our honorable chief guests and the other guests of honor. I request the host of the mega event, Aqua, Shri Vinod Palyekar, Honorable Minister for Fisheries, to give us the welcome address. Good evening, ladies and gentlemen, and our esteemed guest for this function, Srimati Mrudula Sinhaji, Honorable Governor of Goa, Shri Manoharji Parrikar, Honorable Chief Minister of Goa, Shri Vijay Sardesai, Honorable Minister TCP and Agriculture, Shri Jayesh Salgaonkar, Honorable Minister Housing, RDA and Ports, Shri Govind Jaiswal, Director Secretary of Fisheries, Mr. Michael Lobo, Deputy Speaker, Shri Govind Jaiswal, Director Secretary Fisheries. Fishing is one of the prime occupations of state, and it is the only source of livelihood of sizable community of traditional fishermen as they toil hard in the sea so that we can enjoy our favorite of fish curry rice. Thus, the department intends to focus on the upliftment of Goan fishermen so as to improve their socio-economic status. The department is also dedicated towards its commitment for growth in development of fisheries sector, both traditional and as well as mechanized sector, to enhance production and productivity in fishing industry by launching various schemes for the benefit of fishermen, infrastructure projects of various jetties and fish landing centers, and promote inland fisheries in the state. The main motto to organize this fish festival is to focus on enhancing the production and productivity of fisheries industry of Goa. Besides, it also provides opportunities to the fishermen, fish farmers, entrepreneurs to exhibit their products, services and technology and its benefits to the public and create awareness amongst people. Apart from commercial aspects, there are several other fascinating features of the fish festival that includes aquarium galleries displaying exotic species of ornamental fish as well as live fish ponds, traditional commercial stalls exhibiting their products and services related to fisheries industry, and food court to relish sizzling seafood, seminars and lectures given by eminent scientists for enlightening our knowledge. There are also several competitions, entertainment programs open for all. We look forward for your kind participation, involvement and cooperation, and enjoy the 4-day extravaganza events to make it a grand success.
Hope you enjoy the evening. Thank you. Thank you, sir. I now request once again Mr. Jaiswal to hand over a token of appreciation to Mr. Prashant Naik, the chairman of Ravindra Bhavan Margao. Let us put our hands together. I now request Honorable Governor of Goa, Srimati Mridula Sinha, to address the gathering. गोवा राज्य के लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रिकर जी, फिशरीज विभाग के और अन्य विभागों भी इनके पास है से मिनिस्टर श्री विनोद पालेकर जी, श्री विजय सरदेसाई, श्री जयश्री सागौरकर, श्री माइकल लोगो, श्री रेणुका दा सिल्वा, सभी ऑफिसर्स, और आज बहुत ही सुंदर वातावरण, ठंडी ठंडी हवा है और सब जगह से जैसे समुद्र यहाँ उतर आया है नीले नीले रंग में, मछलियों की सजावट है और हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं फिशरी विभाग की मेहनत को सराहती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। और ये गोवा है, गोवा के बारे में ये प्रसिद्ध है कि जो गोवा आएगा वो मछली जरूर खाएगा। गोवा मछली के लिए मशहूर है इसलिए भी कि यहाँ का कोस्टल एरिया बहुत लंबा, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, बहुत दिन पहले जब मैं यहाँ आई थी तो मछली पालन करने वाले उन लोग मुझसे मिलने आए थे, बहुत सारे उनके डिमांड थे। धीरे धीरे विभाग को कहकर मैंने कई डिमांड उनके पूरे भी करवाए। यह जो मेगा फेस्टिवल है इसमें केवल मछली पकड़ने वाले की भूमिका नहीं है। जिस तरह से बड़े बड़े एग्जीबिशन लगते हैं वो एग्जीबिशन के देखने के लिए बड़ी मशीनें होती हैं, कई प्रकार के एग्जीबिशन, तो उसके बिजनेसमैन भी आते हैं, एक्सपर्टीज भी आते हैं। यहाँ भी इस प्रकार की व्यवस्था होगी मैं जानती हूँ। और गोवा की जो मछलियाँ हैं वो बाहर भी जाती हैं। कल से मैं अखबार में पढ़ रही हूँ कि मछलियाँ यहाँ बहुत महंगी हो गई हैं। आप सब उसका कारण जानते हैं, कल से आज से फिर उसका दाम घटने लगा। साइक्लोन का कि जो खबर आई थी इसलिए मना किया गया, हमारे मछुआरे बंधु सागर में नहीं जाएंगे। कभी कभी मैं सोचती हूँ जमीन पर इतनी चीजें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन सागर की गहराई में मनुष्य जीवन के लिए कितनी सारी चीजें हैं। और उन सारी चीज़ों में जो जीव है, जिसमें रत्न है, बहुत प्रकार की चीज़ें हैं, लेकिन मछलियों का जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है। इसको इस तरह का फेस्टिवल बनाना, सुंदर सुंदर छोटी छोटी बड़ी बड़ी मछलियों को यहाँ लाकर दिखाना बहुत अच्छा काम है। मैं समझती हूँ इससे मंत्रालय को भी यश मिलेगा, मंत्रालय को भी दृष्टि मिलेगी। बहुत सारे यहाँ लोग आएंगे,
जो सुझाव देकर जाएंगे और गोवा वासियों का इस बात के लिए भी देश में नाम होगा। मैं समझती हूँ जितने भी पत्रकार हैं, कैमरामैन हैं, उनको सभी फोटोग्राफ लेकर समाचार पत्रों में छापना चाहिए, एक बुकलेट बनाना चाहिए, देश भर में इसको वितरित करना चाहिए। गोवा बहुत चीज़ों के लिए अपना स्थान रखता है, विशेषता रखता है गोवा। उसमें से एक ये भी है जो इतना बड़ा एग्जीबिशन लगाया जा रहा है। जब अंदर आने के लिए फीता काटने की बात हुई तो मैंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप फीता काटो। तो हमारे चीफ मिनिस्टर, आप जानते हैं कि बहुत विनोदी स्वभाव के हैं। विनोद नाम तो फिशरी मंत्री का है, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर विनोदी स्वभाव के हैं। उन्होंने कहा फीता तो आप काट लो, मैं तो मछली खाऊंगा। और पता नहीं यहाँ उनके खाने की व्यवस्था है कि नहीं, लेकिन मैं मंत्री को भी, उनके विभाग के सभी लोगों को और जो लोग यहाँ मंत्री उपस्थित हैं, सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये आशीर्वाद देती हूँ कि यह जो प्रयास है, ये जो मेगा एग्जीबिशन है, वो सफल हो और वो आगे के राह भी दिखाए, जिससे इस फिशरी विभाग को और अधिक शक्तिमान बनाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। Thank you, dearest ma'am. Well, for now, I have a lovely troupe that is going to perform in front of you. They have a lineup of 3 dances and 6 songs, and they call themselves the Goichi Neketra. So here they are for you, ladies and gentlemen. Let us welcome them with a thunderous applause, and please do not hesitate to put your hands together every time any of our artists comes here and performs in front of you. Thank you so much. Goichi Neketra for you right here, right now. तुम्ही आमका शिरी पळयतो फेडान वाकडेली, तुम्ही आमका शिरी पळयतो पायान वाकडेली, तुम्ही आमका शिरी पळयतो फेडान वाकडेली, तुम्ही आमका शिरी पळयतो पायान वाकडेली. Salam, siłka Bogranco,
झाला शेवट्या मोगऱ्याचो शेवटी मोगरी झाली सवाय शेवटी मोगरी झाली सवाय गाडी चालली डोंगराची ती वाटबाई डोंगराची गाडी चालली डोंगराची ती वाटबाई डोंगराची गाडी चालली फुलाची ती वाटबाई कांद्याची गाडी चालली पातरेची ती वाटबाई पातरेची तांबड्या माडाची शौक बाहे तांबड्या माडाची शौक तांबड्या माडाची शौक बोध्याला राती देवळा बांगलाय शांता दुर्गा देवता गाडी चालली दुराची ती वाटबाई डोंगराची गाडी चालली दुराची ती वाटबाई डोंगराची गाडी चालली फुलाची ती वाटबाई कांद्याची गाडी चालली पातरेची ती वाटबाई मातरेची तांबड्या माडाची शौक बाय तांबड्या माडाची शौक तांबड्या माडाची शौक मोद्या राती देवळा बांगलाय शांता दुर्गा देवता शांता दुर्गा देवता Tulen baburu yata porche tu goru Toria tulen baburu yata porche tu goru Eche boson jakini yata miriyo pulo Eche boson jakini yata miriyo pulo Agdi bai pukudi go gara sogera Ujanan bai sala kodan galon pati Tanin tanela ami bukinu bukela Tanin tanela ami bukinu bukela Fugure ko shogancho gosto ko makana Fugure ko shogancho gosto ko makana Fui jelo jegaude doshani Bakra mudi haili mutai soshani Dogra jelo oi chako nason roi chako Tinga bakra loba makameolo Awoi che miron yedu boko zalo Narina dati mandila gode asiboru Dati mandila gode asiboru Hare abandona ami pona tulena Hare abandona ami pona tulena Pistia mil burkala ke ruchik lagona Pistia mil burkala ke ruchik lagona Yogo mari anch barabori Sogli ami gode pyaturi randia shikori